Hi, hello and welcome to Rainbow TV and welcome to IPL 2022 cricket updates. ఎస్ ఇప్పటి వరకు మనం 6 మ్యాచ్ చూసాం. ఈ రోజు 7th మ్యాచ్ జరగనుంది. టోటల్ గా 10 టీమ్స్ ఉన్నాయండి అండ్ 74 మ్యాచెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ముంబై అండ్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్. ప్రస్తుతం ముంబై పిచ్ లో జరుగుతుంది. ఎస్, ఈ రోజు జరగబోయే మ్యాచ్ ఈస్ విత్ లక్నో సూపర్ జైంట్స్ అండ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువగా స్కోర్ చేస్తారు అండ్ ఎవరు బాగా ఆడతారు, ప్లస్లు ఏంటి, మైనస్లు ఏంటి, దీని మీద అనాలిసిస్ చూద్దాం. అండ్ ఈ అనాలిసిస్ లో పాల్పంచుకోవడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు యాదవ్ గారు, ఎ లైఫ్ డాక్టర్ అండ్ ఏ క్రికెట్ అనలిస్ట్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ మోహన వంశీ గారు, ఫౌండర్ ఆఫ్ రేసింగ్ ఏ హెడ్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సార్, నమస్తే. హార్టీ వెల్కమ్. నమస్తే. నమస్తే. హౌ ఆర్ యు? Fine, absolutely. So IPL 2022 ఫాలో అవుతున్నారా? Yes. రైట్. సో ఈ రోజు జరగబోయే మ్యాచ్ ఈజ్ బిట్వీన్ లక్నో అండ్ చెన్నై, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన పిచ్ ఈజ్ లైక్ బ్యాటింగ్ కా బౌలింగ్ అంటారా ఇన్ ముంబై? ముంబై ఇస్ ఆల్వేస్ నోన్ ఫర్ బ్యాటింగ్ అండి. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు వరకు ట్రెండ్, ఐపీఎల్ ట్రెండ్ చూస్తే లుక్స్ లైక్ టాస్ విల్ బి వెరీ వెరీ క్రూషియల్. ఫస్ట్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు వరుసగా అన్ని మ్యాచ్లు కూడా. చేజింగ్ కష్టం అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద డ్యూ ఫ్యాక్టర్. ఓకే. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ అనడం కంటే టాస్ ఎవరు గెలుస్తారు అన్నది ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఐపీఎల్ ట్రెండ్ ప్రకారం దట్ ఈస్ మోస్ట్ క్రూషియల్ అని నా ఉద్దేశం. యాదవ్ సార్ ఏమంటారు మరి? In fact, I too agree partially with Mohan Vamsi Garu. 2020 format is always batting friendly. To make the crowd entertained, these people prepare the pitches which are batting friendly. Okay. And bowlers will be taken to task by all the batsmen. Since every batsman wants to score a boundary of each and every ball, and they try to restrict it. They bowl from stump to stump, sticking to basics. And there is a loophole. The batsman takes full advantage of it. If you see at the last 4 or 5 overs, almost every team scores more than 12 to 15 or 20 runs per over. Sometimes, okay, not every time, but 12 to 15 is very common. So all are batting friendly pitches only. As I said, toss will decide most of the, what to say, the odds of the match. మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ కి టాస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు? ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అండి. డే నైట్ మ్యాచెస్ లో మోహన్ వంశీ గారు అన్నట్టు ఈవినింగ్ టైం ఫాగ్ వస్తుంది, బట్ ఐ కాంట్రడిక్ట్ హిమ్. ఓకే. ఈ ఫాగ్ వచ్చిన చోట బౌలర్స్ ఫేస్ ది మ్యూజిక్. Batsmen will be having a free time. So last 5-10 hours lo they will not be able to grip the ball properly. అది వెట్గా ఉండటం వల్ల సో దాని మీద బ్యాట్స్మెన్ విల్ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్. బాల్ స్కిడ్ అయినంటే యూ కెన్ ప్లే వెరీ ఈజీలీ. సో చేసింగ్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ డ్యూరింగ్ డే నైట్ మ్యాచెస్, పర్టికులర్లీ ఇన్ ఆన్ పిచెస్ లైక్ కల్కటా అండ్ ముంబై. That's why most of the captains go for fielding first after winning the toss. Okay. ఇప్పుడు టాస్ గెలిచిన తర్వాత కూడా ఆ స్ట్రాంగెస్ట్ టీంని బట్టి మనం బ్యాటింగ్ ఓర్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంటామా? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్? అంటే ఒక క్యాప్టెన్ కి చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయండి. ఓకే. అంటే దేర్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. అటుపక్కన టీమ్ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెసెస్ ఏంటి, రైట్? తర్వాత వాళ్ళు ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ టోర్నమెంట్లో ఎన్ని మ్యాచ్లు గెలిచి వచ్చారు, వాళ్ళ ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ ఏంటి, వాళ్ళు చేజింగ్లో గెలుస్తున్నారా లేకపోతే ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఆడి గెలుస్తున్నారా, ఇవన్నీ కూడా అంటే చూసింగ్ బ్యాటింగ్ ఆర్ బౌలింగ్ అనేది చాలా స్ట్రాటజీస్ పైన ఉంటాయి. బట్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు యాదవ్ గారు చెప్పినట్టు డే అండ్ నైట్ ఫార్మాట్ కదా ఇది, ఫ్లడ్ లైట్ ఫార్మాట్ కాబట్టి బ్లైండ్ గా టాస్ గెలిస్తే ఫీల్డింగ్ తీసేసుకుంటే క్యాప్టెన్ ఈజీ అయిపోయింది లైఫ్. So that is the trend that is going on now. Yes sir. Yeah. And if it is a day match, some matches start at 3 p.m. 3 p.m. Yeah. Then if it is a batting pitch, if you are very strong in batting, the bowlers are weak, you can go for batting, right? But day night chasing is always preferable. Right. Yes. Actually ee roju jaragpoye match Lucknow Super Giants with Chennai Super Kings. Who is the strongest one? Very interesting question. First time in the history of IPL, లాస్ట్ ఇయర్ ఐపీఎల్ వరకు ఇట్స్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. మనం వేలపైన చెప్పేవాళ్ళం ముంబై ఇండియన్సా చెన్నై ఎవరు వస్తారని. ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు మీరు టీమ్స్ చూస్తే కంప్లీట్గా రీవ్యాంప్ అయిపోయాయి. బాంబేలో 4-5 మంది ఉన్నారు నోన్ ప్లేయర్స్ అంతే. దే హ్యావ్ బ్రాట్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ న్యూ.
సో బాంబేలో ఉన్న స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ హార్దిక్ పాండ్యా, కృణాల్ పాండ్యా వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. సో ఫస్ట్ టైం 10 టీమ్స్ ఇది మనకు స్ట్రాంగెస్ట్ టీం అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈసారి ఫస్ట్ టైం ఐపీఎల్లో లేదు. ఏ టీంలో కూడా లేదు. అన్ని ఈక్వల్లీ పాయిస్డ్. మీరు ఏ టీం అన్నా చూడండి, ఎవరో 2-3 ప్లేయర్లే లాస్ట్ ఇయర్ ఆడిన వాళ్ళ ద్వారా మొత్తం కొత్త ప్లేయర్లు, బ్రాండ్ న్యూ ప్లేయర్స్ వచ్చేసారు. దట్స్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, లాస్ట్ 4-5 మ్యాచెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అంతా ఫస్ట్ మనకు తెలియని పేర్లు ఉన్న ప్లేయర్సే వాళ్ళే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. సో రేపు ఏది స్ట్రాంగ్ టీం అనడం కంటే మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఏ టీం అయితే కొత్త ప్లేయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఆ కొత్త ప్లేయర్స్ ఏంటి, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెసెస్ ఏంటి మనకు అటుపక్కన టీంకి తెలియదు. సో ఇప్పుడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తీసుకోండి, ధోని మనకు తెలుసు, రవీంద్ర జడేజా తెలుసు. సో అవి అక్కడ ఉన్న ప్లేయర్స్ 5-6 మంది అన్నా తెలుసు. సో ఇటుపక్కన టీంలో మనకి తక్కువ తెలిసినప్పుడు, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ వాళ్ళ వీక్నెసెస్ మనకు తెలియనప్పుడు అటుపక్కన వాళ్ళకి స్ట్రాటజీస్ వేయలేరు. ఫస్ట్ ఫీల్డ్ పైన ఫస్ట్ టైం చూస్తారు ఆ బ్యాట్స్మెన్, ఇంకేం స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి మనకి. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఎల్ దిస్ ఇయర్ అండి. సో వీ కాంట్ జస్ట్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ టీమ్ అని చెప్పలేం, బికాస్ ఆల్ బ్రాండ్ న్యూ ప్లేయర్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ గ్రేట్లీ. So Yado sir, what you say? Will you agree with sir? Partially again, partially I won't agree with him. Given the two teams, Chennai Super Kings and this Lucknow Super Giants, if you look at the 11 players that are going to play today, the bowling is strong with Lucknow. Okay. They have some bowlers like this Bishnoi, who is a good bowler, Avesh Khan, who is a good fast bowler. Then again, Mohsin Khan is there. Deepak Koda all-rounder is there. Krunal Pandya, he bowls a bits and pieces player. The bowling is very strong. But if you look at the batting, Chennai is having the stalwarts. Okay. Mahendra Singh Dhoni, no need to have any introduction about him. Ravindra Jadeja is coming out with all flying colours in the recent matches. Has made his mark like anything. Yeah. And similarly, Ambati Rambabu has made his mark. Ambati Rayudu, sorry. Yeah. Ambati Rayudu has made his mark long back. And similarly, Dwayne Bravo is one of their bowlers who can do very well in the slog overs and the death overs. And Ravindra Jadeja is an experienced left-arm spinner. Given all these strengths, I feel since 2020 is a batting, batting dominated game, Chennai Super Kings will certainly win the match. Wow. I put my stakes on them. I am putting my stakes on other team. Lucknow Super Giants. Betting is illegal in India. Otherwise, we are not betting here. Just no. We would have gone for our own analysis, right? We would have gone for a bet. Had betting been legal here? Legal. Oh. In Australia, it is legal. Here, it is not legal. Sir, Rainbow TV channel watch చేసేవాళ్ళు you can do that, right? Yes, sir. First cricket లో మనకి ఫస్ట్ ఓవర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So first 6 overs, right? Yes. Power play. Then after ఏమవుతుంది మన మ్యాచ్ లో? First 6 overs, every team tries to score around 10 to 12 runs per over, so that at least without losing wickets, they lose 1 wicket or 2 also, it doesn't matter. 6 overs, suppose if they score 60 or 70, then by 10th over they'll be nearing to 100, about 90 or 80, something like that. In the last 10 overs, last 5 overs will be the death overs, slog overs for the bowlers. They'll be taken to toss. Then things will become easy to score nearer to 200 or above that. Okay. That will be the target of any team. If the pitch doesn't support them, then they have to revise their strategy to at least score 160 or if possible 180. That will be a tough score to be chased by any team. Okay. Given this bowling of Lucknow Super Giants, they have a good bowling lineup when compared to Chennai. But anyhow, Chennai has the batting stalwarts. They'll be able to chase down anything between 160 and 180. If it is 200, no one can say who will win the match. Actually, ఈ రోజు జరగబోయే మ్యాచ్ లక్నో సూపర్ జైంట్స్ విత్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్. What about that? I have seen Dhoni many a time, no? He'll come at 4th door or 5th door. He scores around 20 runs per over. And he totally dominates. He is the match winner. As far as if you ask me, Virat Kohli and MS Dhoni are the best players who can chase down any total. So naturally, Ravindra Jadeja is also there. Okay. If they shine like anything tomorrow, nothing can stop them. సో చూస్ సమ్ లక్నో ప్లేయర్స్, ఒక 2 ప్లేయర్స్ చూస్ చేసుకొని జస్ట్ గివ్ సమ్ ఏంటంటే కొద్దిగా ఫైట్ హియర్ లక్నో. సార్ మీరు చిన్న ఫైట్ ఇవ్వండి సార్కి. కేఎల్ రాహుల్ ఉన్నాడు కదా, కేఎల్ రాహుల్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ డేంజరస్ బ్యాట్స్మెన్ దాన్ జడేజా. ఐ థింక్ చెన్నైలో జడేజా ఉంటే
ఇక్కడ కేఎల్ రాహుల్ ఉన్నాడు. కేఎల్ రాహుల్ హ్యాస్ ట్రెమండస్ రికార్డ్స్, Mm. ఎక్స్ట్రాడినరీ హిట్టర్, Mm. అండ్ దెన్ హీ కెన్ ఎనీ టైమ్ కంపీట్ విత్ జడేజా. Okay. సో మాకు ఈయన జడేజా అన్నారు, మన కేఎల్ రాహుల్ ఉన్నాడు ఇటు సైడ్. Uh-huh. ఇంకా ధోని అంటారా, సో డెఫినెట్లీ ఈజ్ అ మ్యాచ్ విన్నర్, బట్ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఉండి మ్యాచ్ గెలిపించిన ఒక ఐ థింక్ 5-6 years బ్యాక్ అయిపోయింది ధోనిలో. ఇప్పటికీ కొట్టగలడు ఆయన. ఈజ్ You agree with sir? Last year they are the champions. Okay. After the captaincy of Dhoni, they are the champions. Okay. Now has relinquished captaincy in favor of Ravindra Jadeja. As Vamsi garu is saying, they have KL Rahul, who is a good batsman, but Jadeja is a bowler also. Mm. Rahul cannot bowl. Mm. He is an opening batsman. సో ధోని కెన్ విన్ మ్యాచెస్ యాజ్ ఎ క్యాప్టెన్ Huh. నా ఈవెన్ టుడే. Huh. బట్ ఇప్పుడు కెప్టెన్ ధోని కాదు కదా, సో జడేజాకి కొంచెం పగ్గాలు ఇచ్చారు కదా. సో మరి ఎంతవరకు ధోని మిరాకిల్స్ చేస్తాడనేది ఐఎమ్ డౌట్ఫుల్. Here again I want to oppose Vamsi garu Okay. About. Dhoni. This particular aspect of Dhoni. Mhm. Dhoni, when he has relinquished captaincy in test matches and one days, he has given enough time to Virat Kohli and guided him Yes. in every bit of the match, how to change the strategy. Similarly, he will mold Ravindra Jadeja. Definitely, he will be with the team. That too is the wicket keeper. He will be behind the wickets. He can sense how the bowlers are bowling. Accordingly, he will give good advice to the captain Ravindra Jadeja. Mm. The bets will be stacked in favor of Dhoni only, though he is not the captain. And one more thing I want to see Vamsi garu today is, when Dhoni has relinquished captaincy, given to Ravindra Jadeja, there are 3 wicket keepers in Chennai team. Robin Uthappa is known for keeping the wickets. If he is in the fielding side, I want to see him how he fields. Sometimes he bowls also. Maybe he will spring a surprise by bowling also. So he is a highly talented player whom we cannot discard at any time. Players like Sunil Gavaskar or Kapil Dev or Dhoni or Tendulkar, they have retired at the age of 39 or 40. Now Dhoni is 39 and Sunil Gavaskar has retired by scoring a century. Right. And Tendulkar has retired by scoring around 70 plus. Right. Dhoni is, with all fireworks, has relinquished everything. Mm. I cannot discard him even now. One thing is very sure, and I have to agree with him. ధోని టీంలో ఉంటే ఏ క్యాప్టెన్ ఎవరైనా కూడా క్రిటికల్ డెసిషన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ధోనినే చూస్తారు. కోహ్లీ హాస్ డన్ దట్, Yeah. and then everybody is, that is always a strong point. Dhoni being on the field, I think in cricket, right, one decision makes or breaks the match, and Yes. it's not the talent of the players, but no, more than your technique, your how your brain works, that is important, and spontaneous decision making is the key. Right. And since Dhoni is in the team, wherever Dhoni is there, the team has got that always that Yeah. పాజిటివ్ అలాగే ఉంటుంది. Right. సో ఐ అగ్రీ విత్ యు, ఐ హావ్ టు అగ్రీ విత్ యు. Nice, nice. యాక్చువల్లీ ఈ రోజు జరగబోయే మ్యాచ్ లక్నో సూపర్ జైంట్స్ విత్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్. కరెక్ట్ గా వీళ్ళ పర్సన్స్ ని తీసుకుంటే రేపు ఈ 20 overs లో ఎంతగా మనం స్కోర్ చేసుకుంటే మనం విన్ అవ్వగలం? Normal any match, when they are about to start, pitch, they have to look at the pitch, how Pitch, it right. works, bowling pitch, batting pitch, bounce ఎంత ఉంది, whether the ball is moving, how are the climatic conditions, cloudy weather ఉందా, windy, breezy ఉందా, ball movement ఎక్కువ ఉంటే they will be very cautious. They will try to score, say, instead of 10 runs, 6 to 8 runs per hour in the first 6 hours of power play. If it is a dry pitch, wind is not that much blowing, damp, there is no dampness in the wicket, they will aim at 10 to 12 runs per hour in the first 6 hours. That will be the thing. That will set the trend for the entire match. That will set the ball rolling. Once they are comfortable, if it is a batting pitch, they will score 10 to 12 runs, any team, but they will try to score, retaining the wickets. After that, it will become easy for the other players to keep up the momentum. Right. If it is a bowling pitch, naturally you will try to, retain your wickets and score at a rate of 6 to 8 runs in the first 6 hours. మోహన వంశీ గారు, Yes. ప్రెసెంట్ ఉన్న ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లో కొంతమంది టీమ్స్ కొంతమంది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ని మిస్ అవుతున్నారు, లైక్ డేవిడ్ వార్నర్. అవునండి. సో ఏమనుకుంటున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారంట వాళ్ళంతా? వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, వాళ్ళకి నేషనల్ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీ కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. సో ఐపీఎల్ ఈజ్ ఏ ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్. సో వాళ్ళకి నేషనల్ బిట్వీన్ కంట్రీస్ ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ ఏవో జరుగుతుంటే దే కెనాట్ లీవ్ అబ్రప్ట్లీ అండ్ దెన్ దే కెన్ కమ్ అండ్ ప్లే హియర్. సో ఆ విధంగా డేవిడ్ వార్నరు, ప్యాట్ కమిన్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ ప్లేయింగ్, సో దే ఆర్ నాట్ హియర్ టుడే.
బట్ దట్స్ ఎ హ్యూజ్ డిసడ్వాంటేజ్. వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు, వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. వాళ్ళు వచ్చేంత లోపల వీళ్ళు 5-6 మ్యాచ్లు ఓడిపోయారు అనుకోండి, మొరల్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డౌన్. తర్వాత వార్నర్ వచ్చి పెద్ద మ్యాజిక్ చేసేది ఏమి ఉండకపోవచ్చు. సో అలాగే జఫ్రా ఆర్చర్ ఉన్నాడు, బాంబే వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారు. ఈజ్ నాట్ వెల్. అయినా కూడా అది తెలిసి కూడా బాంబే వాళ్ళు ఆయన్ని తీసుకున్నారు, 10 crores ఏదో పే చేసి తీసుకున్నారు. బట్ వెన్ ఆస్ దే సెడ్ వీ హ్యావ్ కీప్ హిమ్ ఇన్ మైండ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. అంటే కొన్ని ఫ్రాంచైజీస్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, ఇయర్ రాదని తెలిసి కూడా దే హ్యావ్ టేకెన్ హిమ్ అనమాట. సో అలా కొంతమంది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ మిస్ అయ్యారు, విచ్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ లాస్ ఫర్ ద IPL, right? 2022. Yes, sir. Right, Yado sir. Actually, ఈ రోజు జరగబోయే మ్యాచ్ లక్నో అండ్ చెన్నైలో మనం ఎవరెవరు పాజిటివ్ ఉన్నారు ప్లస్ మాట్లాడుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద మైనస్ థింగ్స్ అబౌట్ దట్? Minus things in the sense, as Vamsi Garu has shared, both the teams have lost their first match. And so they will be geared up to win the present match. That is the minus point. Same thing, at the same time, it is an advantage also. Having lost, we will be gearing up to win the next match. Both the teams will be vying with each other to make a mark. And as I said, I'll be in favor of Chennai Super Kings, and Vamsi Garu will be in favor of Lucknow. And we will know by the end of this match today, which hardly takes 3 hours. వంశీ గారు, ఈ చేజింగ్ లో ఫాగ్ అనేది ఎంతవరకు ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అంటారు? చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందండి ఫాగ్, బికాస్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్. బౌలింగ్ స్వింగ్ అనేది ఫాగ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఎస్పెషలీ ఫీల్డర్స్ క్యాచింగ్, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఫాగ్ ఇంపాక్ట్ మనం లాస్ట్ 25 years నుంచి చూస్తున్నాం కదా. మన వాళ్ళు బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఆడడానికి ఇండియాలో వందలు కొట్టి వెళ్తారు, బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళిన వెంటనే అందరు కలిపి కూడా 100 కొట్టరు. మేజర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి క్రికెట్ లో ఎంతో హోప్ తో ఆ రోజు మనం వెయిట్ చేస్తున్న టీం కాస్త అట్లా డల్ అయిపోతే వి కాంట్ కదండి అసలు. అది అంతే బ్యూటీ ఆఫ్ క్రికెట్ కదండి. గత 40 ఏళ్ళ నుంచి మనం క్రికెట్ అంత ఇంట్రెస్ట్ గా చూస్తా ఉంటే అదొక ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే ఇంకేముంది. ప్రెడిక్షన్ ఈజీగా ఉంటే థ్రిల్ పోతుంది కదా. ఏ హోప్ లేకుండా చూస్తూ ఉంటాం. ఆ మ్యాచెస్ విన్ అవుతున్న కొన్ని చాలా మ్యాచెస్ కూడా చూసాం మనం. రైట్ యాదవ్ సార్, ఇప్పటి వరకు అన్ని కూడా చేసింగ్ టీమ్స్ నే గెలిచాయి. ఈసారి ఏమవుతుంది అంటారు? Only if it is a day match which starts at 3 p.m. If the weather is dry, if there is no humidity, naturally a team that is batting first is likely to win. If they score above 180, then they are definitely to win. But it is a night match which is starting at 7:30. The team that is chasing will win because the effect of fog. So batting or second batting is advantage అవుతుంది. మీకు మధ్యాహ్నం 3 ఆడే మ్యాచ్కి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేయాలి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై క్రికెట్ ఈస్ కాల్డ్ అ గేమ్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ. అంటే ద లాస్ట్ బాల్ ఇస్ బౌల్డ్, no one can say who will win the match. These are all permutations and combinations. Where I am supporting Chennai, Vamsi Garu is supporting Lucknow. Maybe అందుకని మేము క్రికెట్ లవర్స్ దే ఫెల్ట్ లైక్ అసలు ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియని సిచ్యువేషన్ క్రికెట్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్, దట్స్ ద ఓన్లీ థ్రిల్ విచ్ ఇస్ లాస్ట్ 30 years నుంచి క్రికెట్ చూస్తున్నామంటే దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్. And sometimes last ball లో 6 కొట్టాలి. See the pressure. 1 lakh people will be watching them. Forget about the people watching television. Sometimes people win the matches. It goes to the super over also. Again, that will be another tension-packed super over. రైట్ వంశీ సార్, ఇందాక యాదవ్ సార్ చెప్పినట్టు స్కోర్ విల్ బి లైక్ 180. సో 180 దాటిన రోజులు కూడా మనం ఉన్నాం. మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం మీరేమనుకుంటారు అబౌట్ ద స్కోర్? హౌ కెన్ ఐ థింక్ 140 to 180 ఎనీబడీస్ గేమ్ అండి నా ఉద్దేశంలో. బికాస్ 160 యావరేజ్ పెట్టుకుంటే, సో 140 to 180 ఈజ్ అటుపక్కన చేసే టీం పెద్ద ప్రెషర్ ఏమి ఉండదు. బికాస్ దే నో దట్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. ఎప్పుడైతే 180 దాటిందో, సో 180, 185, 90, 200 వచ్చిందో డెఫినెట్గా ప్రెషర్ విల్ బిల్డ్ ఆన్ ద చేజింగ్ టీమ్. సో అదర్వైజ్ అట్ ద సేమ్ టైం హిస్టరీలో కొన్ని మ్యాచెస్ చూసాం, లో స్కోరింగ్ మ్యాచెస్. 140 కంటే తక్కువ 120 అయింది అనుకోండి, చేజింగ్ టీమ్కి 120 కూడా ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చేజింగ్ టీమ్స్ ఇప్పుడు 200 కొట్టాలి. రిషబ్ పంత్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్ వెళ్తారు, ఏదో గుడ్డిగా కొట్టేసి క్యాచ్ అవుటే వస్తారు. అప్పుడేమన్నారు బ్యాట్స్మెన్, బికాస్ 200 చేసింగ్ కదా, ఏదో ట్రై చేశాడు పాపం అవుట్ అయ్యాడు అంటారు. అదే 120 మ్యాచ్లో రిషబ్ పంత్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్ వెళ్ళి బ్లైండ్గా ఆడి క్యాచ్ ఇచ్చి వచ్చాడు అనుకోండి, చాలా క్రిటిసిజం వస్తుంది. అందుకని ఏమవుతుందంటే అటువంటి బ్యాట్స్మెన్స్ ఎవరైతే టాప్ మోస్ట్ హిట్టర్స్ ఉంటారో లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో చాలా కాన్షియస్గా ఆడతారు. వాళ్ళ నేచర్కి అది మ్యాచ్ కాదు, సో దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్. సో అట్లా బాంబే చాలా మ్యాచెస్ లో స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ గెలిచింది. ఫస్ట్ బ్యాట్ చేసి 120 కొట్టి దే వన్ ద మ్యాచెస్. సో
140 to 180 is easy for any chasing team. If it is beyond 180 కానీ బిలో 120 కానీ ఏదన్నా ఉంటే మాత్రం ఐ థింక్ రిస్కీ. Up and down. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి మ్యాచ్లు. అవును, చూడడానికి కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లిటరల్లీ. సో ఆల్ ద Here I want to add one more point. ఓకే. In addition to Mumbai, Sunrisers Hyderabad, they are known to score at an average of 140. Exactly. And they win the matches because their bowling strength. Best example. Yes. బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ Bowling strength and yes. Their average score is 140 hardly, but still they win the matches. భువనేశ్వర్ ఏది ఇంపాక్ట్ పవర్, బౌలింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉండాలా, బ్యాటింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉండాలా? యాదవ్ గారు చెప్పారు కదా, క్రికెట్ IPL and 2020 is a batsman dominated game అండి. ఓకే. To give you entertainment, you need runs. ఓకే, రైట్. So the pitch should be batsman friendly. Then only crowd will come and enjoy the match. As Vamsigar is saying, or I am saying, if Sunrisers Hyderabad scores 140 and wins the match, you will not feel that much thrill. While chasing 200, if someone wins the match, that is a different game. Different ball type game altogether. బికాస్ ఎంత బెస్ట్ బౌలర్స్ ఉన్నా ఎక్స్పర్ట్ బౌలర్స్ ని మీరు ఎంతమందిని తీసుకుంటారు? ఇద్దరే. మిగతా 5 మందిలో మిగతా 3 ఆల్రౌండర్స్ ఉండాల్సిందే. ఆల్రౌండర్స్ ఉండాలి అంటే దే ఆర్ నాట్ స్పెషలైజ్డ్ బౌలర్స్ కాదు, బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ టుగెదర్ కదా. సో యూ ఓన్లీ హ్యావ్ 2 స్పెషలిస్ట్ బౌలర్స్, ఇద్దరినే తీసుకోగలం టీంలో. సో మిగతా అంటే ఇద్దరులో అంటే మిగతా 9 మంది బ్యాట్స్మెన్స్ అన్నట్టే లెక్క కదా. సో ఇట్స్ బ్యాట్స్మెన్ డామినేటెడ్ గేమ్ అండి. హి హస్ రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్. ఫైనల్ గా ఈ IPL 2020లో మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం మీరు చూస్తున్న ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి హూ విల్ బి ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఆఫ్ దిస్ IPL 2022? Even this match. ఈ మ్యాచ్ అనదర్ మ్యాచ్ ఫర్ దిస్. చెన్నై, మీరు చెన్నై చెప్తారు కదా. Chennai, I feel Ravindra Jadeja will come out with flying colours as the first. It is the first match as a captain, guided by Dhoni, with a very strong batting lineup. If he takes around say 2 to 3 wickets and scores a 40 plus, I guess it's a wild guess, he may be the man of the match. I am betting on KL Rahul and he has to score a Okay. century tomorrow. ఓకే. And Vamsigar is saying KL Rahul is one of the best players in IPL. అయ్యా. That may happen, but That may happen, yes. అంటే ఈ మ్యాచ్ కాకుండా మనం టోటల్ 10 టీమ్స్ ని కలుపుకొని దే విల్ పిక్ అప్ Man of the tournament అంటారు కదా. right? So you have any guess on them? Nobody on this earth, even God కూడా చేయలేడు, because lots and lots of brand new players are there. Yes. Anybody can emerge out of one of the best players of this tournament. And I think this is one of the most interesting IPLs ever I have seen because of new blood. Yes. I think we can see wonders. లిటరల్లీ అందరూ కూడా కొత్తదనం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు కదా, కొత్త ప్లేయర్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు లిటరల్లీ IPL అనేది చాలా కీలకంగా మారింది, రైట్? Yes. ఎస్. ఇప్పుడు చూసుకున్నటువంటి మ్యాచెస్ తో పోల్చుకుంటే ఫీల్డింగ్ అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మ్యాచెస్ కి. సో ఈ ఫీల్డింగ్ అనేది ఎంత వరకు ఇంపాక్ట్ అవుతుంది మ్యాచ్ కి? It has got tremendous impact అండి. They say catches win matches. జాంటీ రోడ్స్ సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా ఎన్నో మ్యాచ్లు గెలిపించాడు, ఎస్పెషల్లీ మరి వీళ్ళ టీంలో రవీంద్ర జడేజా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఫీల్డర్స్, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీల్డర్స్. సో ఒక్క వన్ రన్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫీల్డింగ్, 1 క్యాచ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యాచ్ ఇన్ ద 4 లైన్ లో 6 పోతూ ఎగిరి జంప్ చేసి లోపలికి తోసి ఇంకో ప్లేయర్ వచ్చి పట్టి, అటువంటివి జరిగితే మిరాకిల్స్, ఆ ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఫీల్డింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండి, బ్యాటింగ్ బౌలింగ్కి ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ విన్నింగ్ ద మ్యాచెస్. యాజ్ యువర్ అనాలిసిస్ ప్రకారం మీరేమంటారు? In fact, fielding plays a very crucial role in 2020 format. As Vamsigar is saying, someone jumps outside the boundary, catches the ball in the air and throws it back. That shows the fitness levels of the players. Unfortunately, one good thing has happened to cricket because of this 2020 format, either IPL or official. The fitness levels have gone up to such a standards that it will be spellbound. Yes, exactly. And also, if a fielder, not only these catches will matches, that is right. And if as a fielder, I'm able to save 10 to 15 runs instead of going for a boundary, I stop the ball and the batsman scores only 2 runs. If I do 10 times, it comes to 15-20 runs. That will be the deciding factor in the last 2-3 overs. And fielding makes a lot of impact. As it is batting dominated, second one is fielding dominated, and the people who suffer are the bowlers. సో యాదవ్ గారే ఫీల్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నారు కాబట్టి, సో చెన్నై టీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే మా టీం చాలా యంగ్ టీం కాబట్టి రేపు ఫీల్డింగ్ లో వీళ్ళు మిరాకిల్స్ చేస్తే చెన్నై పైన గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అది సంగతి అన్నమాట. సో True. But batsmen like Jadeja or Dhoni, they hit out of the ground, giving no chance for the fielders.
రైట్. మనం ఏం లేదు, జస్ట్ ఫింగర్ క్రాస్ చేసుకుని కూర్చొని చూడడమే హూ విల్ విన్ ద మ్యాచ్ ఫర్ టుడే అని. సో ఇలాగే ప్రతి ఒక్క మ్యాచ్కి అప్డేట్స్ ఇస్తూ మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాము. దెన్ అగైన్ రేపటి మ్యాచ్ అనాలిసిస్ గురించి మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ చూస్తూనే ఉండండి రెయిన్బో టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్.